Hola y buenos días. Bienvenidos a clase de español. We're learning to speak Spanish, hablar español. En estas clases que te apoyan si estudias español con Duolingo. Comenzamos con un poco de vocabulario. Jugar al fútbol is to play football. Jugar al fútbol. So al means to the. Mirar películas, watch movies. Correr en el parque, to run in the park. So correr, I think if you run down a corridor is one way to remember. Correr means to run. Correr en el parque. Películas, that's a hard one to remember. It sounds like peculiar, so you need to think of a peculiar movie. Mirar is like a mirror, so to watch. Mirar películas. Caminar en la playa, to walk on the beach. Y nadar means to swim. Nadar, nadar. So if you think of, who was Nadal? A tennis player, not a swimmer. Never mind. Nadar en el río, to swim in the river. Un poco de vocabulario. Make sure you test yourself en el vocabulario. Preguntas. Duolingo tiene muchas preguntas y necesitamos responder a las preguntas. Por ejemplo, ¿a ti te gusta ir al zoológico? Do you like to go to the zoo? Mi respuesta, no. Como he dicho antes, prefiero mirar la vida silvestre de mi jardín. Me gusta más ver una rana libre. Now una rana is a frog. Una rana. Rana. Me gusta más ver una rana libre que un tigre captivo. De hecho, in fact, no me gusta ver a los tigres. Me asustan. They frighten me. ¿Qué es tu respuesta? ¿A ti te gusta ir al zoológico? Otra pregunta. ¿A él no le gusta jugar al fútbol? Doesn't he like playing football? ¿A él no le gusta jugar al fútbol? You can also say, ¿no le gusta jugar al fútbol? Okay, so a él is optional. Mi respuesta. Le gusta jugar con una pelota. So fútbol, una pelota, a ball. Le gusta jugar con una pelota y tiene mucha destreza. A lot of skill. Tiene mucha destreza, pero no le gusta jugar partidos de fútbol. No. Un partido de fútbol is a football match. Para responder a esas preguntas, por ejemplo, a él no le gusta jugar al fútbol, yo imagino un contexto. So I think of a specific child and I think about how he feels about football and then I answer it like that. Now, un poco de gramática. The verb gustar and similar verbs like encantar, molestar, interesar require a special construction where the thing being liked is the subject of the sentence and the person who likes it is the indirect object. So that's the grammar. We'll start with the list of things that we use to emphasize if you want to. We have a mí me gusta, a ti te gusta, a él o a ella, a usted, a nosotros, a vosotros, os gusta, a ellos les gusta, a ellas les gusta, o a ustedes les gusta. Ejemplos. A mí me gusta la música. A Eduardo. So when we give someone's name, we have to say a Eduardo. Or when we say someone's role, a mi mamá le gusta tomar el café. A ellos les gusta el español. They like Spanish.
Tenemos unas preguntas. We have some questions which are more about your life. Por ejemplo, ¿cuál es tu pasatiempo favorito? What's your favorite pastime? Your hobby? Yo tengo un pasatiempo que se llama English change ringing. Se trata means it's about. Se trata de tocar las campanas, the bells. Se trata de tocar las campanas de la iglesia con unos amigos. So it's about ringing the bells in church with friends. Se trata de tocar las campanas de la iglesia con unos amigos. Me encantan las campanas. I love the bells. Me encantan las campanas. So when I've written my answer, I've tried to use español sencillo, simple Spanish. There might be things that I have to estudiar, memorizar, and if there are, then I do that. Memorizo las palabras. Otra pregunta. ¿Con quién te gusta pasar tiempo y qué hacen juntos? ¿Con quién te gusta pasar tiempo y qué hacen juntos? What do you do together? Mis vecinos son buenos amigos míos y me encanta pasar tiempo con ellos. Hablamos, we talk, bebemos vino y miramos la tele. Y nos reímos, we laugh, it's a reflexive verb. Nos reímos mucho. ¿Y tú? ¿Con quién te gusta pasar tiempo y qué hacen juntos? Responde a las preguntas. If you would like to see las preguntas and everything, notes on everything that I've talked about today, there's a PDF that you can download para completar tus estudios, tus notas, and you can get that by following the link in the description and just clicking the button. Like the video y nos vemos muy pronto para la próxima clase de español. Hasta entonces, adiós.